Türk Silahlı Kuvvetleri akan kanı durdurmuştu ama kalıcı bir barış hala çok uzaktı. 1975 yılında Kıbrıs Türk Federe Devleti ilan edildi. Sadece 8 yıl sonra Kıbrıslı Türkler bağımsızlıklarını ilan edecekti. During my early youth, my father took me to a sailing course together with him in a small boat, only 3 meters perhaps. We were sailing and suddenly he took a wrong move with the sail and we dropped into the sea together with him, the boat backwards. This was just before 74, 73 probably. He said, let's go from under into the boat, because the boat was backwards. And went there, said, can you breathe? I said, yes. So you should know, whenever you are in the sea and something like this happens, there's an area where you can still keep on breathing for a while. Türkiye'nin müdahalesi adada akan kanı durdurmuştu. Artık Kıbrıslı Türklerin nefes alabilecekleri bir alan vardı. İki toplum arasındaki anlaşmazlıksa hala devam ediyordu. Artık diplomasiye bir şans tanınmasının zamanı gelmişti. Discuss certain problems. Let us get on with the discussion of those problems. Kıbrıslı liderler Klerides ve Denktaş arasındaki görüşmeler geçmişe dayanan tanışıklıkları dolayısıyla karşılıklı anlayış içerisinde geçiyordu. Ancak bu olumlu ivme çok sürmedi. My position as to the solution of the problem of Cyprus is that it has to be based on the application of the Charter and the resolutions of the United Nations. Junta tarafından devrilen Makaryos, Türkiye'nin müdahalesi sonrasında adaya dönmeye hazırlanıyordu. 1974 Aralık ayında Makaryos adaya geri döndü. Bu durum müzakereleri çıkmaza sürükledi. I have read Makaryos's speech at the General Assembly of the United Nations, and my view is that he has once again slammed the door to a negotiated settlement. Very irresponsibly, and probably not knowing the realities of Cyprus, the position into which, because of his 11 years policy of enosis and of belittling the Turkish factor in Cyprus, of denying Turkish Cypriot rights, the position he has pushed his own community, he has once again referred to the Turkish Cypriot as a small minority in the island. We must not exclude examining every possible solution of the Cyprus problem. Just as I do not accept Mr. Denktaş to make a condition that we only discuss federation, so I cannot ask Mr. Denktaş to say he will not discuss federation. I think we must go into the solution of the Cyprus problem without any preconceived ideas and examine every possible solution. 1974 Barış Harekatı'ndan sonra Rum tarafına destek yağarken Türk tarafı izolasyonlarla kuşatılmıştı. Kıbrıslı Türkler en temel ihtiyaçları için dahi Türkiye'nin desteğine ihtiyaç duyuyordu. Turkish Cypriots were also displaced as a result of 1974. Many of them moved to the north and they needed to find shelter, housing, as well as an infrastructure. They also needed employment, and all of these were basically provided by motherland Turkey rather than the international community. The United Nations played a nominal role. They distributed a number of foodstuffs and other things to both communities, but of course this was not sufficient to sustain a government.
And so the Turkish Cypriots were basically on their own, virtually embargoed since 1974, and to a large extent that situation persists. Makaryos eski düzene geri dönmek istiyordu. Kıbrıslı Türkler ise federal çözüm konusunda kararlıydı. 13 Şubat 1975'te Kıbrıslı Türkler Rauf Denktaş liderliğinde Kıbrıs Türk Federe Devleti'ni kurdu. Geçerli sayılan oylardan 37.502'si evet. Oyladıklarını da ilan ederim. Adada düzenin sağlanması için taraflar Ağustos ayında Viyana'da Birleşmiş Milletler gözetiminde nüfus mübadelesi için anlaştı. Binlerce Kıbrıslı Türk ve Rum yeni bir hayata başlamak için evlerini terk etti. Of course, this was very traumatic, not for me, but for all Cyprus population, both Greek and Turkish population. It was a period of war, of losing beloved persons, of losing their houses, both of them. And the worst for me, it was the new border and the exchange of population. I grew up in North Cyprus, in Nicosia, but in the house of a Greek Cypriot, because we left our house in south and we were settled in a Greek Cypriot house. And I grew up on a bed of another person, with the furniture of another family, with the pictures and everything. And we left all the same things in south. ...1977 yılında uzlaşma yönünde büyük bir adım atıldı. Makaryos ve Denktaş, bağımsız, bağlantısız, iki toplumlu federal bir cumhuriyet kurmak için zirve anlaşması imzaladı. Anlaşma Rumların adanın tek sahibi olmadığını kabul etmesi anlamına geliyordu. Zirve anlaşması, gelecek müzakerelerin çekirdeğini oluşturacak bir ilkeler çerçevesi de sağlıyordu. Bu anlaşma, Makaryos'un Kıbrıslı Türklerle imzaladığı son anlaşma oldu. From the 20th of July until 1977, it was still Makaryos that was the leader of the Greek Cypriots. He died in 1977. And during that period, Denktaş managed, because of the trauma, if you like, because of the shock that the Greek Cypriots suffered, and the message that they cannot get their objective of union with Greece realized, they managed to understand that they had to agree on certain terms with Turkish Cypriots. That made it possible to reach the Population Exchange Agreement of 1975 and the Bizonality Agreement in 1977, which was realized with Makaryos. 1979'da Denktaş, Kıbrıslı Rumların yeni lideri Spiros Kiprianu'yla ikinci zirve anlaşmasını imzaladı. Artık hedef federasyondu. When Makaryos died, we had Spiros Kiprianou, the Greek Cypriot leader, who was a fanatic supporter of Enosis. So with his election as president of the Greek Cypriot policy changed from 1977 onwards. And he tried this time to work with the non-aligned movement in alliance with the Soviet Union to build pressure against Turkey and to unite the island with Greece. And in 1983, he managed in Delhi, in India, to secure a decision from the non-aligned movement that Turkey's army should pull out of Cyprus, that everybody should return to their homes. And I mean, they were simply asking for the return to pre-1974 conditions on the island. That is the point when Denktaş was saying enough is enough. Denktaş said, now, this is not heading in the direction of a equality-based agreement on the island. These people are simply trying to gain time to impose their will on us. That is the point when Denktaş
suggested or not put forward, we are going to go for a two-state solution from now on. That is the turning point. What are the new realities? Well, the new realities are that with Makarios, the world deceived itself that there was a continuity of presidency at least, because he was the first president elected. Now that he is gone, that continuity fiction is dead and buried with him. Totally futile to have any meeting or talks on the Cyprus problem with Mr. Denktash, because first of all, he does not represent the vast majority of the Turkish Cypriots. He is himself committed to partition and solution. Barış Harekatı'ndan sonra Birleşmiş Milletler gözetiminde yürütülen müzakereler hep sonuçsuz kaldı. Kıbrıslı Türklerin sabrı tükeniyordu. 1983 yılında cesur bir adım attılar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde ilan ediyoruz. Artık adada fiilen iki devlet vardı. Kıbrıs yönetiminin kuzeyde artık hiçbir siyasi, ekonomik veya askeri kontrolü kalmamıştı. I remember when I was at the primary school, in 1983 we were brought in front of the parliament, which is located in Nicosia. We had no idea what was going to happen. And it was the date of the Declaration of Independence of TRNC, which was an incredible psychological and emotional atmosphere, basically. I'm glad that I was part of it, even as a child, because I believe that Turkish Cypriots do have the same right with the Greek Cypriots of having a state and ruling themselves, and having their voice to be heard. This is an equal right of the Turkish Cypriots, equal to the Greek Cypriots. Kıbrıslı Rumlar ve Birleşmiş Milletler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanını kabul etmedi. Well, I was hoping that they could do something. I would have preferred, it's not good for me to say it, but I would have preferred that the two sides discuss by themselves. Because the United Nations were influenced by the Americans, they were influenced by the Brits, by the Soviets at the time, by the Russians today. And what they cared was for them to find a solution that would cover their term in office. And what would happen afterwards, they would not care. What we care about, I mean, Greece, Turkey, and the two communities, is to find a permanent solution that would allow the two countries to live without paying so much money for armaments, which destroys the people of both countries. Diplomaside büyük gerilimler yaşanırken adada çatışmanın izleri hala silinememişti. Kayıp kişilerin akıbeti hala tam olarak aydınlatılamamıştı. Rakamlar çok kesin olmasa da resmi olarak 493 Kıbrıslı Türk ve 1508 Kıbrıslı Rum kayıp ilan edilmişti. Bu kişilerin akıbetini belirlemek için 1981 yılında Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi kuruldu. Bu komite müzakerelerin de önemli parçalarından biri haline geldi. The mission of the committee is to reach the remains of the missing persons and hand them to their loved ones, irrespective of nationality and religion. The committee was set up in 1981, and it took the leaders many years to ascertain the missing persons list. The missing persons list was established in 1997, and the committee assumed the role of a bicommunal institution in the year 2006. So since 2006,
The investigation teams, excavation teams, and our experts at the laboratory work together. The investigation has a pool, a common pool, where if we research independently, we put all the information in that pool and we share it and we take it from there. İki taraf kayıplarını bulmak için bir araya gelebiliyordu. Our task is to find the remains. We gather information. We look for remains where the information points. And hopefully we retrieve remains and return them to families for their religious duties. Rather than the uncertainty of what happened to their loved one, if we can give them the remains and they can have a grave near their house where they can visit and they can have their religious rituals, this is a big relief to the families. Our task is totally, exclusively humanitarian. The work that is being done, it's a work with a high rate of success when we compare with other countries, but we need to do more because we have still many families waiting for the remains of their relatives with a lot of pain, and I could speak with these families and I know very well what is the pain that they are suffering, and we need to join will to go further and to go quicker in order to respond to these people. The process starts with the investigators. They first go to a site with the witness and they ascertain the limits of the excavation, and then that is passed on to the excavation team. Before the excavation starts, both sides jointly or separately give the details to the members and we vote, and then once we say yes, we have a list of excavations which to start first, and then they go and start excavations. kişilik bir kişi sayısı verdiler bize. İşte Güney Kıbrıs'ta Kuzey Kıbrıs arasında bir laboratuvara gidip orada işte şehitimizi görebileceğimizi, annem, ben, kız kardeşim, eşlerimiz, işte hayatta olan amcam, halam falan hep birlikte işte aile büyükleriyle birlikte gittik. Orada bize işte anlattılar nasıl toplu mezardan çıkarıldığını. Bu arada babamla iki arkadaşı çok şanslı bir şekilde tam vücut olarak çıktılar. Bir kayanın altında kalmışlardı. Orada sordular bize, görmek ister misiniz? Hayatta bir şans verilir. Ya göreceksin ya hiç görmeyeceksin. Ki ben babamı kaybettiğimde 2 aylıktım ve hiç hatırlamıyordum babamı. Ve orada hepimiz görmek istedik zaten. Küçük bir odaya girdik. Orada beyaz bir örtü üzerinde en küçücük kemiklerine kadar, yani bu parmakların en küçük şeyine kadar. Hatta orada bir tanesini istedim, ben dedim baba bir tane verin dedim, cüzdanıma koyayım babamdan falan. Yok dediler, ya olmaz yani bu aykırıdır dediler. Ancak bu işbirliği farklı alanlara taşınamadı. Barış görüşmeleri ise herhangi bir olumlu sonuç vermiyordu. We also had in this historical movements to find a solution on the Cyprus issues, we had also mistakes made by the United Nations. One example I remember when I was in New York, Perez de Cuellar, the Secretary General, he wanted to convene the meeting of the five. I mean, that was Greece, Turkey, UK, and the 2 communities at a moment that it was not ripe. And they were lying. They were not telling us the truth. They were telling us, both to Turkey and to Greece, that the differences are very small. And if we have a meeting of the 5, we might reach conclusions.
My point of view was that the Secretary General of the United Nations wanted to show something, that something is moving, something which would be to also to his personal interest and prestige. So what did I do? I decided to contact my Turkish colleague in New York and to discuss the points, to see whether we were close or not. And we met, we had a nice lunch with our notes, and we found out that we were not close at all. And that if we had a meeting of the five, it would be a disaster which might create a crisis afterwards. So we both informed our capitals that Boşver, forget it, don't do anything, and this way we saved the situation from becoming worse. Kıbrıs'taki iki garantör ülke Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunlar adadaki duruma yardımcı olmuyordu. 1987'de Yunanistan'ın Ege'de petrol sondaj faaliyetleri gerilimi tırmandırdı. Ankara, bölgeye Türk savaş gemilerinin refakatinde bir araştırma gemisi gönderdi. Ege'de çatışma kapıdaydı. After the crisis of 87, I was there, and we almost went to war. That was the most dangerous moment because we were waiting. I remember that the Turkish fleet was in the Black Sea making an exercise, and the generals had taken over in Ankara because Özal was in Houston, having his open heart operation. And Athens was asking me to tell them when the fleet would pass from the Bosporus, because my residence was on the Bosporus. So when the fleet started coming down from the Bosporus, I told Athens, they're coming. And at that time, Özal reached London. He told the generals to shut up, and the whole crisis was diffused, and we went through a period of very good relations. Soğuk Savaş'ın ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kıbrıs sorununu çözebilmek için iddialı bir girişimde bulundu. 1991 yılında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Boutros Ghali tarafları barışa zorlamak için elindeki tüm araçları kullanmaya girişti. 1992 yılında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Boutros Ghali fikirler dizisini taraflara sundu. Türk ve Rum liderler federasyonun anayasal yapısını, güvenlik ve garanti meselelerini, toprak düzenlemelerini, yerinden edilmiş insanları, ekonomik kalkınmayı ve geçiş anlaşmalarını görüşmek üzere bir araya geldi. Ama bu tavrı geri tepti. Rauf Denktaş, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterini haddini aşmakla ve adil olmayan bir çözümü dayatmaya çalışmakla suçladı. Kıbrıs müzakereleri tarihinde ilk kez bir Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri taraflardan birinin Rumların yanında yer aldı ve Türk lideri uzlaşmazlıkla suçladı. Başından beri Kıbrıs'ta bir federasyon olacağına inanmayanlardanım. Çünkü 74 Barış Harekâtı ile iki ayrı bölge olduk. Bu iki ayrı bölgenin artık bir arada yaşamasının mümkün olmadığına başından beri inanan bir kişiyim. Çünkü o günleri de yaşadım. Yani savaş günlerini de yaşadım. Savaşın gerçek yüzünü de gördüm. Rumların galleşliğini de gördüm, vahşiliğini de gördüm. Dolayısıyla iki halkın bir arada olamayacağına başından beri inanan kişiyim ben. Ama gün geldi Cumhurbaşkanı olduk. Müzakerelerde gündem federasyon, Türkiye'nin gündeminde federasyon, Birleşmiş Milletler'in gündeminde federasyon. Federasyon görüşürken de ben hep şuna gayrettim. Bu Rumların uzlaşmazlığı bu masada görülecek. Rumların uzlaşmazlığını eğer dünyaya gösterebilirsek, dünya bize bakış açısını değiştirecek diye bir düşünce içerisinde oldum hep. Gün geldi federasyonu görüştüm. Çünkü gündem oydu. Masada Türkiye'nin de bizim de Rumların da politikası oydu. Birleşmiş Milletler'in de politikası oydu. Kıbrıslı Türkler en temel ihtiyaçları için dahi Türkiye'nin desteğine gereksinim duyuyordu. 1994 yılında Avrupa Birliği, Kuzey Kıbrıs'ın gıda sertifikalarını kabul edilemez ilan ederek yeni bir kısıtlama getirdi. Uluslararası doğrudan uçuşlar da yasaklandı.
Ancak Kıbrıslı Türkler için en büyük darbe 1998 yılında geldi. Avrupa Birliği Kıbrıs Rum yönetimine aday ülke statüsü verdi. Rumlar Avrupa Birliği'ne müracaat ettiği zaman 1990 yılında ben başbakandım. Ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ile istişare ettik ve Ankara'ya davet edildim. Ankara'da ilk defa devlet töreniyle uçak alanında Başbakan tarafından karşılanmıştım. Ve yaptığımız toplantıda Avrupa Birliği'ne itiraz etme kararı aldık ve itiraz ettik. Avrupa Birliği'nden bize gelen cevap, bu bir müracaattır, ileri götürmeyecektir dedi ama tabii biliyorsunuz ileriye götürüldü. Avrupa Birliği'nin bu girişimi birleşik bir Kıbrıs ihtimalini iyice zora soktu. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ve Avrupa'daki siyasi haritanın tamamen değişmesinin Kıbrıs üzerinde de etkileri büyük oldu. Genişleyen Avrupa Birliği'nin Kıbrıs Adası'nın tamamını içine almak istemesi dengeleri değiştirdi. 2000'li yıllara girildiğinde Kıbrıs tarihinin en büyük diplomatik mücadelesine hazırlanıyordu.